To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. Hello children, welcome to DP Education, Advanced Level General English. උසස් පෙළ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කියන විෂය. Right, we have discussed several past papers and under this subject actually I have discussed first the syllabus textbook A-level English textbook. මම මේකේ මුලින්ම අපි සාකච්ඡා කරලා තිනවා textbook එකේ සියලුම activities. ඒ ටික YouTube එකේ නරඹන්න පුළුවන්. Then after that I discussed some past papers. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර ගණනාවක් සාකච්ඡා කරා. So all are there for you to watch. මේ සියල්ල තියෙනවා ඔබට නරඹන්න YouTube එකේ. And then for further help තවදුරටත් ඔබට උදව් කරන්න. Discuss some model papers from the Western Province. Under that I discussed 2 model papers and the third one also I started. There I discussed the first paper part A. A model paper එකේ part A කොටස පළවෙනි paper එකේ පළවෙනි කොටස. part A part B කියලා කොටස් ටිකක් තියෙනවානේ. part A I discussed in the previous video. මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී මම ඒක සාකච්ඡා කරා. So now today my focus in this video is part B of the first paper. A paper එකේම දෙවනි කොටස part B. Now let's see what is there. අපි බලමු එහෙනම් මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Part B, reading and writing. You know part A, grammar and vocabulary. Part A එකේ තිබුණේ grammar, vocabulary. ඔබේ ව්‍යාකරණ දැනුම එහෙම ටෙස්ට් කරන ප්‍රශ්න ටිකක් තිබුණේ. දැන් දෙවනි කොටසේ part B එකේ තියෙන්නේ reading and writing. ඒ writing ගොඩක් නෑ එකක් තියෙනවා. Reading questions. Reading විවිධ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. Question number 6, that means up to 5 part A. part A කොටසෙන් තිබුණේ A එකේ ඉඳන් 5 දක්වා තිබුණේ part A කොටසේ. දැන් මේ question number 6 උන්නේ part B එකේ පළවෙනි question එක. මුළු paper එකේම 6 වෙනි question එක. ඒකයි question number 6 උනේ, right? Right. Underline the option that best expresses the meaning of each of the sentences given below. Now you know there is a sentence given. දැන් මේ A කියලා sentence එකක් තියෙනවනේ. A ගේ තේරුම වඩාත්ම ඒ තේරුමට සමාන තේරුමක් කියවෙන මේ වාක්‍ය හතරෙන් කොයිකද කියලා තෝරලා ඉරක් අඳින්න තියෙනවා. Now let's see, this is one way of testing your reading. That is testing your understanding of this sentence. There are different sentence patterns. විවිධ වාක්‍ය රටා තියෙනවානේ. ඒ එකක් දීලා ඒක ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. බලන්න මේ පළවෙනි එක. Sita would come to the party unless we cancelled it. Sita would come to the party unless we cancelled it. Sita පාටියට එන්න තිබුණා unless we cancelled it. අපි ඒක cancel නොකළා නම්. ඒ කියන්නේ Sita ආවිත් නැහැ. අපි ඒක cancel කරා කියනයි. නේද? දැන් බලමු ඒ අදහස කොහේද? Sita would come to the party unless we cancelled it. ඒ අදහස මේකෙන් කොහේද කියවෙන්නේ? Sita came to the party as we didn't cancel it. අපි cancel නොකර නිසා Sita පාටියට ආවා. වැරදි නේද? ඒ අදහස අතනින් කියවන්නේ. As we cancelled the party, Sita didn't come. අපි පාටි එක cancel කරපු නිසා Sita ආවේ නැහැ. ඒක ටිකක් අරකට සමානයි. බලමු මේක. Sita would come to the party unless we cancel. අපි cancel නොකරනම්. ඒ කියන්නේ අපි cancel කරා කියන එක නේද? cancel නොකරනම් Sita එනවා. කියන්නේ අපි cancel කරා. ඒක නිසා Sita ආවේ නැහැ. එහෙනම් මේක as we cancelled the party, Sita didn't come. ඒ අදහස හරි. අපි බලමු අනිත් දෙකත් කියවලා නේද? Sita didn't come to the party though we didn't cancel it. Sita පාටියට ආවේ නැහැ. Though we didn't cancel it. අපි ඒක cancel නොකලත්. වැරදි නේද? පැහැදිලිවම අරකට වෙනස්. We cancelled the party but Sita came.
අපි පාටි එක කැන්සල් කරා. ඒත් සීතා ආවා. ඒකත් වැරදි නේද? එහෙනම් හරි උත්තරය අපිට පැහැදිලි B. That means 2. As we cancelled the party, Sita didn't come. Sita would come to the party unless we cancelled it. Right. Second one. Someone would rather work than blame. Someone would work rather than blame. Someone blame කියන්නේ බනිනවා, දොස් පවරනවා. Someone would rather work, එයා වැඩ කරනවා, than blame, බනිනවට වඩා එයා වැඩ කරනවා. එහෙනම් එයා වැඩ කරන්නයි කැමති බනිනවට වඩා. අන්නේ අදහස එන්නේ. Someone will work and blame. Someone වැඩ කරනවා සහ බනිනවා. වැරදිනේ එහෙනම් අර අදහස එන්නේ නැහැ. අපිට ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. Someone prefers working to blaming. වැඩ කරනව වෙනුවට මෙයා කැමති blaming blame කරනව වෙනුවට නැත්නම් දොස් පවරනවා බනිනව වෙනුවට මෙයා කැමති වැඩ කරන්න. ඒ අදහසක් නෙමෙයි අතන කියුනේ නේද? Someone likes to blame and work. Someone likes to blame and work. එයා බනින්නත් සහ වැඩ කරන දිගටම කැමති. හැබැයි ඒකත් නෙමෙයි නේද? Someone likes to blame and work. Likes to blame. බනින්න කැමති. වැඩ කරන්නත් කැමති. Someone prefers blaming to working. Someone prefers blaming to working. Someone කැමති බනින්න. වැඩ කරන වෙනුවට බනින්න කැමති. ඒකත් වැරදි. අපිට කොයිකද එහෙනම් මේකේ ගොඩක් සමීපව කියවනේ. Someone would rather work than blame කිව්වම someone will work and blame? No. Someone prefers working to blaming. අන්න වැඩ කරන්න කැමති බනින්න නෙමෙයි. Someone would rather work වැඩ කරනවා than blaming බනින්නවට වඩා. So then this one මේකෙන් කියවෙන මේ අදහස නේද? Someone prefers working. Someone would rather work to blaming than blame. So that's the correct answer. Okay. Now let's see the next one. She no longer goes by car. She no longer goes by car. තවදුරටත් කාර් එකේ යන්නේ නැහැ. බලමු මේ අදහස කොයිකෙන්ද කියවෙන්නේ කියලා. She didn't go by car for a long time. For a long time ගොඩාක් කාලෙකින් එයා කාර් එකකින් ගියේ නැහැ. She does not go by car now. දැන් එයා කාර් එකේ යන්නේ නැහැ. ඒකට ටිකක් සමානයි නේද? And she has been going by a car for a long time. එයා දිග කාලයක් කාර් එකේ යමින් ඉඳලා තියෙනවා. She went by car a long time ago. එයා කාර් එකේ ගියා ගොඩාක් ඉස්සර. long time ago. අපිට ඒකත් ගන්න බෑ. එහෙනම් මේකේ ටිකක් සමාන කිට්ටුවෙන් යනවා. දැන් she didn't go by car for a long time. ගොඩ කාලෙකින් කාර් එකේ ගියේ නැහැ. ඒක ගන්නත් බෑ. අපිට මෙන්න මේ දෙකෙන් ගන්න වෙන්නේ. She no longer goes by car. තවදුරටත් එයා කාර් එකේ යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ she does not go by car now. දැන් එයා කාර් එකේ යන්නේ නැහැ. She has been going by car for a long time. දිග කාලයක් කාර් එකේ යමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැනුත් යනවා වෙන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් මේකත් අපිට ගන්න බෑ. She does not go by car now. එයා දැන් කාර් එකේ යන්නේ නැහැ. That means she no longer goes by car. Very easy, isn't it? Next one. The bag is not as heavy as it looks. The bag is not as heavy as it looks. ඒක පේන තරමට බර නැහැ. මේ බෑග් එක පේන තරමට බර නැහැ. පේන්නේ බරයි වගේ. ඒ වුණාට එච්චර බර නැහැ කියන එකයි. බලමු මේ අදහස කොයිකේ දෙන්නේ කියලා. The bag is heavy and it looks so. බෑග් එක බරයි. It looks so. ඒක ඒ විදිහට පේන බරයි වගේ පේනවා. මෙතන කියන්නේ bag is not as heavy as it looks නේ. එහෙනම් බෑග් එක බර නැහැ. බරයි වගේ පේනුනට බර නැහැ. මේක කියන්නේ බෑග් එක බරයි වගේම පේනවා. ඒකත් වැරදි නේද? Next one. The bag is heavy but it doesn't look heavy. බෑග් එක බරයි ඒ වුණාට බරයි වගේ පේන්නේ නැහැ.
bag is not heavy මෙතන කියන්නේ එහෙනම් මේකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. The bag looks heavier than it is. The bag looks heavier than it is. ඒ පේනවට වඩා බරයි වගේ පේන්නේ. The bag looks heavier. The bag looks very light. පේන්නේ හරි සැහැල්ලුයි වගේ බර නෑ වගේ. මෙතන කියන්නේ the bag is not as heavy as it looks. ඒක පේන තරමට ඒක බර නෑ. කියන්නේ පේන්නේ බරයි වගේ නමුත් ඒක බර නෑ. එහෙනම් මෙතනින් කොයිකින්ද ඒක කියුනේ? The bag looks very light. බර නෑ වගේ පේනවද? මේක කියන්නේ bag is not as heavy as it looks. ඒක පේන්නේ බරයි වගේ. එහෙනම් මේක කියන්නේ bag is looks very light. සහල්ුවේ. එහෙනම් මේක අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. The bag looks heavier than it is. පේනවට වඩා බරයි වගේ පේනවා. නෑ මෙතන කියන්නේ the bag is not as heavy as it looks. පේන්නේ බරයි වගේ ඒ වුණාට බර නෑ. The bag looks heavier than it is. Yes. And number 1 the bag is heavy. bag එක බරයි and it looks so. එහෙනම් අපිට ඒකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. මේකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. The bag is heavy. bag එක බරයි but it doesn't look heavy. ඒ වුණාට ඒක බරයි වගේ පේන්නේ නෑ. Bag is not as heavy as it looks. පේන්නේ බරයි වගේ වුණාට බර නෑ. එහෙනම් මේක නෙමෙයි. අපිට ඉන්නේ මොකද්ද? The bag looks heavier than it is. The bag looks heavier than it is. පේනවා බරයි වගේ ඇත්තට ඒකේ බරට වඩා. මේකේ the bag is not as heavy as it looks. Next one. We wish we had visited them. We wish we had visited them. ඒතර wish කියන එකෙන් wish කරන කෙනෙකුට සුබ පතන්න එහෙමත් පාවිච්චි කරනවා මේ වචනේ. නමුත් wish කියන එකෙන් යමක් අපි හිතන එක. We wish we had visited them. අනේ අපි බලන්න ගියා නම් හොඳයි කියලා අපිට හිතෙනවා. නමුත් අපි ගියේ නැහැ. ඔන්න නොකල දෙයක් ඒක කරා නම් හොඳයි කියලා හිතෙන අන්නේ වගේ දෙයක් කියනකොට we wish I had a car. අනේ මට කාර් එකක් තිබුණා නම්. ඒ කියන්නේ මට කාර් එකක් නැහැ. ඒකට ඒක අනිත් පැත්තත් හිතන්න ඕන, right? We wish we had visited them. අපි යා බලන්න ගියා නම් දැන් අපි යා බලන්න ගියේ නැහැ. බලමු මේ අර්ථය කොයිකින්ද කියන්නේ. We visited them. අපි යා බලන්න ගියා. wrong. එහෙනම් ඒක කෙලින්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. We wished and visited them. අපි wish කරා ඒ වගේම එයා බලන්නත් ගියා. ඒකත් වැරදි නේද? We did not visit them. අපි යා බලන්න ගියේ නෑ. හරි නේද මේ කියන්නේ? අනේ ගියා නම් හොඳයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ කියන්නේ ගියේ නෑ. අනේ මේක හරි. බලමු අන්තිම එකත්. We like to visit them. අපි යා බලන්න යන්න කැමතියි. වැරදි. එහෙනම් මේකත් answer is C. Now you see this, you get a question like this. You are given a certain sentence. දැන් මේවට මේ වගේ විවිධ වාක්‍ය රටාවෙන් if conditionals වලින් though, although අන්නේ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා මේ wish, yet, right, as heavy as good as tall as ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා sentence එකක් දෙනවා. complex sentence එකක්, compound sentence එකක්. And testing whether you can understand it. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. ඒකයි මෙතන කරන්නේ. Right. Now let's see the next question. Question number 7. Once again reading. මේකේ තියෙන්නේ read the following article and answer the questions. මේ article එක කියවලා ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න. Questions A and B. 10 marks. How to use hand sanitizers effectively. That's the title. Hand sanitizers effectively use කරන්නේ කොහොමද? පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? Now let's read. And when you get a question like this, if possible, if you can read those questions before reading the text, that is also good. දැන් මේ text එක කියවන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න ටික එහෙම ඉස්සෙල්ලා කියවලා ඊට පස්සේ මේකට එනවා නම් හරි ලේසි. Because then there you know what are the questions they ask from this. මේකෙන් අහන්නේ මොනවද ප්‍රශ්න කියලා ඒ ටික පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියනවා. ඒක තියාගෙන කියවනකොට
කියවනකොටම උත්තරත් අහු වෙනවා. හරි. මං anyway I will help you to understand the text. මං උදව් කරන්න මේක තේරුම් ගන්න. COVID-19 pandemic has engulfed the whole world with its tentacles. COVID-19 has engulfed the whole world. ආක්‍රමණය කරලා තියෙනවා, ගිලගෙන තියෙන මුළු ලෝකෙම මේකේ tentacles. අර බූවල්ලාගේ වගේ මුළු ලෝකෙම වෙලාගෙන තියෙනවා කියන එකයි COVID-19. As a result, we even doubt someone's touch and breath. As a result, මේකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් we even doubt අපිට සැකයි someone's touch and breath. කෙනෙකුගේ හුස්ම, touch, ස්පර්ශයත් අපි ටිකක් සැකයි. මොකද ඒ තුනෙන්ත් අපිට එන්න පුළුවන් මේ වෛරස් එක නේද? The best ways of preventing the spread of virus. The best ways of preventing the spread of virus. හොඳම ක්‍රමය spread of virus වෛරස් එක පැතිරීම වැළැක්වීමේ according to the World Health Organization WHO අනුව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අනුව are washing hands with soap and water. Soap and water වතුර සබන් දාලා හොඳට අත හොදන එක. Wearing mask and maintaining the social distancing. Mask මුව ආවරණ පැළඳීම, maintaining social distance පුද්ගලයන් අතර දුර තබා ගැනීම, සමාජ දුරස්ථභාවය, social distancing, and using sanitizers only if there is a lack of soap and water, because of washing hands with soap and water is more effective than using sanitizer. ඒ අතරේ ඒ වගේම lack of soap and water, if now distancing and using sanitizer පාවිච්චි කිරීම only if there is lack of soap and water. වතුර සබන් එහෙම නැත්තම් තමයි sanitizers use කරන්න කියන්නේ. Because මක් නිසාද washing hands with soap and water සබන් දාලා අත සෝදා ගැනීම is more effective, ඒක වඩා effectively than using sanitizer පාවිච්චි කරනවට වඩා ඇත්තටම අත සේදීම වඩාත් හොඳයි. Therefore එම නිසා understanding the use of sanitizers is important for everyone. Understanding තේරුම් ගැනීම the use of sanitizers පාවිච්චි කිරීම කරන පිළිවෙල දැන ගැනීම හැමෝටම ප්‍රයෝජනවත්. For everyone. First, it is better to know the functions of hand sanitizers. පළමු අපි දැනගන්න ඕනේ hand sanitizers වල තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය. The WHO has recommended alcohol-based hand sanitizers. So, WHO World Health Organization ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනුමත කරලා තියෙනවලු alcohol-based hand sanitizers. මද්‍යසාර අඩංගු hand sanitizers. An effective sanitizer should contain 60% or 70% of alcohol. හොඳ ක්‍රියාකාරී sanitizer එක 60ක් 70ක් පමණ alcohol අඩංගු විය යුතුයි කියලා කියනවා. This is because alcohol is known to kill germs. මේ මොකද alcohol වලින් germs විස බීජ නසන්න පුළුවන්. By destroying or breaking up the protective outer proteins of microbes and dissolving the membranes of germs. දැන් මේවට පුළුවන්ලු by destroy විනාශ කරන්න the breaking up the protective outer proteins of microbes. ඒ ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ බාහිර තියෙන ප්‍රෝටීන් ස්තරයක්. ඒව විනාශ කරන්න පුළුවන්ලු alcohol වලට. එහෙම නැත්නම් microbes and dissolving the membranes of germs. මේ germs විනාශ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ alcohol වලට. According to WHO එකට අනුව the virus can be
deactivated within 20 seconds of sanitizer usage. මේ virus පුළුවන්ලු, the virus can be deactivate කරන්න පුළුවන්ලු within 20 seconds of sanitizer use. sanitizers පාවිච්චි කරලා තප්පර 20ක් තුල වෛරසය විනාශ කිරීමේ හැකියාව තියනවලු මේ sanitizers වලට. How to choose the correct hand sanitizers? කොහොමද තෝරගන්නේ නිවැරදි sanitizers එක? Even though the sanitizers with 60% alcohol is recommended by the WHO. WHO එකකින් 160ක් alcohol අඩංගු sanitizers recommend කරාට අනුමත කරාට there are also menthol based sanitizers in shops. සාප්පුවල තියනවලු menthol අඩංගු sanitizers පවා. Menthol based substances, according to virus studies, are found to be detrimental to the skin because menthol can be toxic when it is rubbed on the skin. මෙන්න මේ menthol අඩංගු sanitizers, according to virus studies වල අධ්‍යයන වලින් පැහැදිලිලා තියෙනවා මේක detrimental to the skin. සමට එච්චර හොඳ නෑ because menthol can be toxic when it is rubbed on the skin. අපේ සමේ menthol ස්පර්ශ වෙලාම අපි sanitizer නිකන් ගන්න ගාලා අතුල්ලනවනේ. එහෙම වුණාම ඒක සමට හානි කරන්න පුළුවන්ලු menthol. alcohol එහෙම වෙන්නේ නෑ. How to apply hand sanitizers? Hand sanitizers කොහොමද අපි use කරන්නේ, apply කරන්නේ? The recommendation of the WHO is to apply a coin-sized amount of the substance. The WHO එකකින් අනුමත කරන්නේ මේක apply කරන්න is to apply a coin-sized amount. කාසියක ප්‍රමාණයක් අපිට අතට දාගෙන amount of the substance sanitizers එච්ච වගේ ප්‍රමාණයක් දාලා it is must to rub the sanitizer over the hands. අතේ හොඳට rub කරන්න ඕනේ, අතුල්ලන්න ඕනේ, sanitizer ගන්න ඕනේ over your hands and fingers thoroughly for about 20 to 30 seconds, making sure to cover both sides of the hands and between the fingers. ඉසේ දාලා sanitizers you have to rub හොඳට අතුල්ලන්න ඕනේ both side අතේ දෙපැත්තෙම and fingers and ඇඟිලි අතරත් cover both sides, right? hands and between the fingers අතේ දෙපැත්තම අල්ල පිටියල්ල සහ ඇඟිලි අතර and between the fingers. But it is wrong to apply hand sanitizers when your hands are visibly dirty. When your hands are visibly dirty, අත පැහැදිලිවම පේනවා නම් අපිරිසිදුයි කියලා. මඩ ගෑවිලා හරි මේ ඒ වෙලාවට sanitizers පාවිච්චි කිරීම හොඳ නැහැ. Therefore, it is better to apply sanitizers after washing your hands with soap and water. ඒක නිසා sanitizers පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අත හොදලා ඊට පස්සේ using sanitizers, that's all right. That is the best way the WHO recommends. බලන්න අපිට ගොඩක් දැනුවට එකතු කරගන්න දේවල් තියෙනවා නේද? How to store hand sanitizers after use? After use පාවිච්චි කිරීමෙන් පසුව ඒක කොහොමද store කරන්නේ? තබන්නේ කොහෙද තියලා තියන්නේ? Keep in mind that hand sanitizers are alcohol based substances. මතක තියාගන්න, keep in mind. hand sanitizers කියන්නේ alcohol based substance, කියන්නේ alcohol අඩංගු ද්‍රව්‍යයක් නේද? Therefore, the consumers must be aware of the fact that hand sanitizers should be stored in a dry, cool location, avoiding direct sunlight. Then that means හේතුවෙන් මේවා තියන්න ඕනේ consumers පාරිභෝගිකයෝ දැනගන්න ඕනේ the fact that hand sanitizers
should be stored අසුරා තබන්න ඕනි dry cool really සිසිල් ස්ථානයක avoiding direct sunlight කෙලින්ම හිරු එළිය නොවැටෙන තැනක තියන්න ඕනි. However, unfortunately, while our dedicated healthcare workers and doctors have already geared up to be COVID-19, many people are found applying sanitizers not as a precautionary measure, but as a perfume to avoid the body odor and wearing mask even below the chin. However, කෙසේ වෙතත් unfortunately අවාසනාවකට while our dedicated healthcare workers අපේ කැපවී වැඩ කරන සෞඛ්‍ය සේවකයන් නේද සහ doctors වෛද්‍යවරු have already geared up to beat COVID-19 පරාජය කරන්න මහන්සි වෙලා වැඩ කරා වුණත් many people ගොඩක් මිනිස්සු are found applying sanitizers පාවිච්චි කරනවලු not as a precautionary measure precautions කියන්නේ ලෙඩක් වළක්වා ගැනීමේ පියවරක් විදියට නෙවෙයි මේ සමහර මිනිස්සු මේවා පාවිච්චි කරන්නේ but as a perfume to avoid the body odor ශරීරයේ තියෙන odor එක smell එක ගඳ අන්නේවා වළක්වා ගන්න perfume ටිකක් විදියට සුවඳ විලවුන් විදියට මේක පාවිච්චි කරනවලු and wearing mask even below the chin mask එක පළඳින්නෙත් එතන නහය කට වහන්න නෙමෙයි below the chin නිකට යටින් මෙහෙම දාගෙන කටයි නහය ඇරිලා useless wearing like that. However, to avoid untimely deaths කෙසේ වෙතත් අකල් මරණ වළක්වා ගැනීමට what is best for us to do is අපිට කළ හැකි හොඳම දේ තමයි to follow the medical advice වෛද්‍ය උපදෙස් පිළිපැදීම and instructions correctly සායව පිළිපැදීමේ උපදෙස් නිවැරදිව පිළිපැදීම තමයි අපිට කළ හැකි හොඳම දේ. It's a very good paragraph making us knowledgeable about a very important area. වැදගත් කොටසක් පිළිබඳ අපි ගොඩක් දැනුවත් වෙන ඡේදයක් නේද? Okay, now these are the questions based on it. ඔන්න අපි ඒකින් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික මේ. අපි දැන් බලමු එහෙනම් ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර හොයන්න. Let's see the question. Question number 1A. Underline the most appropriate response in each of the questions from 1 to 5. Most appropriate වඩාත් ගැළපෙන උත්තරය යටින් ඉලක්ක අඳින්නලු මේ ටිකේ. එකේ ඉඳන් 5 දක්වා. බලමු අපි. First one, the best way to prevent the spread of virus is virus එක පැතිරීම වැළැක්වීමට තියෙන හොඳම ක්‍රමය මේකෙන් මොකද්ද? Washing hands with soap and water at සබන්දා සුවසේදීම wearing mask එක පැළඳීම maintaining the social distance සමාජ දුරස්ථතාවය තබා ගැනීම following the above all මේ ඉහත ඔක්කොම කොයිකද පැහැදිලිවම තියෙනවා මේ සියල්ලම හරි නේද එහෙනම් following the above all මේ සියල්ල අනුගමනය කළ යුතුයි ඒ කියන්නේ අත් සෝදන්න ඕනි මාස්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනි සමාජයේ දුරස්ථභාවය තියාගන්න ඕනි. Second one, underline the correct statement නිවැරදි statement එක යටින් ඉලක්ක අඳින්න තියෙනවා. An effective sanitizer should contain 90% of alcohol. හොඳ ක්‍රියාකාරී sanitizer එක 90%ක් alcohol තියෙන්න ඕනේ නෑ නේද? එහෙම කිව්වේ නෑ නතන 60ක් 70ක් කිව්වේ. The base of a sanitizer can be alcohol or menthol. Alcohol or menthol sanitizer එක base හැදිලා තියෙන්නේ නේද? හරි. ඒවෙන් හැදිලා තියෙනවා කිව්වේ. menthol ටිකක් හානි කරයි කියලා කිව්වා නේද? නමුත් ඒ දෙක තමයි තියෙන්නේ. හරි.
බලමු අනිත් දෙකත් කියවලා. Using hand sanitizer to clean dirty hands is very effective. Dirty hands අපිරිසිදුවත් පිරිසිදු කරන්න sanitizers use කරන එක හරි හොඳයිලු. නෑ ගොඩක් අපිරිසිදු නම් visibly dirty නම් පේන්නම අපිරිසිදුයි කියනවා නේ. ඉස්සෙල්ලා වතුරෙන් හොදන්න ඕනේ. හොදලා sanitizers නේද? එහෙනම් මේක වැරදි. Sanitizers should be stored in a location that gets direct sunlight. Sanitizers අපි තබන්න ඕනේ in a location that gets direct sunlight. ඍජු කෙලින්ම සූර්යාලෝකයේ වැටෙන තැන්වලලු. නෑ වැරදි නේද? එහෙනම් මේකත් වැරදි. The correct answer is the base of a sanitizer can be alcohol or menthol. Very easy, isn't it? Next one. Which of the following is not given in the passage? මෙවයින් passage එකේ දීලා නැත්තේ මොකද්ද? බලමු. The WHO has mentioned the ways of preventing the spread of virus. WHO World Health Organization එක සඳහන් කරලා තියෙනවලු ways of preventing the spread of virus. virus පැතිරීම වළක්වා ගැනීමේ ක්‍රම. හරි. ඒක කියුණා නේද? මෙතන අහන්නේ which of the following is not given. දීලා නැති එකයි අපි තෝරන්නේ. මේක කියවලා තිබුණා ඡේදේ නේද? Alcohol kills germs by breaking its essential biological parts. Alcohol වලින් germs විනාශ කරනවා. ඒකේ අත්‍යවශ්‍ය biological parts විනාශ කරලා. හරි. ඒකත් හරි නේද? ඒක සඳහන් වුණානේ. Then sometimes sanitizers can be toxic when it is rubbed on the skin. සමහරට sanitizers toxic වෙන්න පුළුවන්ලු සමේ ඇතිල්ලීමේ ස්පර්ශ කිරීමෙන් නේද? හරි. ඒකත් දීලා තිබුණා නේද? The anti-COVID vaccination will be distributed free throughout the world by WHO. Anti-COVID vaccination COVID-19 virus එට එරෙහිව vaccination එක බෙදා හරිනවලු WHO එක විසින් throughout the world ලෝකේ පුරා. එහෙම එකක් කියුන්නේ නැහැ නේද? මේ ටික ඔක්කොම කියනවා මෙතන අහන්නේ අපෙන් following not given. මෙන්න එහෙනම් මේක දීලා තිබුණේ නැහැ නේද? vaccination ලෝකේ පුරා බෙදා හරිනවා කියන එක ඡේද කියුන්නේ නැහැ. The correct answer is then number 4. Right. Next one. Question number 4. The underlined phrase precautionary measures කියලා එකක් underline යටින් ඉරක් ගහලා තිබුණා. ඡේදේ නේද? මතකයි නේද කියවනකොට? Means in the article nearly means ඒකින් අදහස් කරන්නේ a way to improve කරගන්න වැඩි කරගන්නා ක්‍රමයක් කියන එකද? a way to prevent වළක්වා ගැනීමේ ක්‍රමයක් කියන එකද? a way to know දැනගැනීමේ ක්‍රමයක් කියන එකද? a way to spread පැතිරීමේ ක්‍රමයක් කියන එකද? මොකක්ද එතකොට මේ precautionary measures? බලමු මේ ඡේදය. මෙන්න මේක. මේ බලන්න. Let's read that sentence and see. However, unfortunately, while our dedicated healthcare workers and doctors have already geared up to beat COVID-19, many people are found applying sanitizers not ගොඩක් අය sanitizers පාවිච්චි කරන්නේ not as a precautionary measures. ඒක වළක්වා ගැනීමේ ක්‍රමයක් විදියට නෙමෙයි නිකන් සුවඳ ගහන්න ඇඟේ ගඳ යන්න. අන්න එහෙනම් precautionary measure එකක් කියන්නේ වළක්වා ගැනීමේ ක්‍රමයක්. එහෙනම් මෙතන හරියන්නේ මොකද්ද? As a way to improve වැඩි කර ගැනීම, a way to prevent වළක්වා ගැනීම, a way to know දැන ගැනීම, a way to spread පැතිරීම. එහෙනම් a way to prevent වළක්වා ගැනීමේ ක්‍රමයක් හැටියට නේද? So it's very easy. Next one.
What does the pronoun it refers to in the article? Article එකේ it කියන එකෙන් මොකද්ද කියවෙන්නේ? it කියන එකක් තිබුණා underline කරලා මතකද? ඒකෙන් කියන්නේ alcoholද, virusද, mentholද, skinද? අපි බලමු මෙතනට කියලා. It, the word underlined, it. It, මෙතින් ඒකින් බලමු. Let's read that sentence and see. Menthol based substances, according to virus studies, are found to be detrimental to the skin because menthol can be toxic. Menthol toxic වෙන්න පුළුවන් when it is rubbed. ඒක ඇතුළු විට. ඒක කියන්නේ මොනවද? menthol. Isn't it? ඒක ඇතුළු විට on the skin. සමය ඇතුළුණු විට. Menthol can be toxic. Menthol toxic විය හැකි when it is rubbed. ඒක ඇතුළුණු විට. ඒ කියන්නේ ඒකට menthol. ඒක පැහැදිලිම උත්තරේ එනවා නේද? අපිට එහෙනම් බලමු මෙතන උත්තරේ. එතකොට it means what? menthol. බලන්න හරි ලේසි නේද උත්තර ටික හොයාගන්න. Right. Now let's go to the next question. Do the following statements agree with the information given in the above text? May statement tika agree, right or wrong? එකඟද කියලා අහනවා. According to the information given in the above text. අපි දැන් කියවපු text එකේ දීලා තියෙන තොරතුරු වලට අනුව. True if the statement is correct, right? Then in box 7 මෙන්න මේක right, true, false or not given මේක ලියන්න ඕනේ true, false, not given කියලා. ඒ කියන්නේ true කියලා නම් if the statement is correct, මේ statement එක හරි නම් එතන true කියලා ලියනවා. False if the statement is wrong, මේක වැරදි නම් ඒ කියපු ඡේදයට අනුව මෙතන false කියලා ලියනවා. Not given if there is no sufficient information, දීලා තියෙන තොරතුරු ප්‍රමාණවත් නැත්නම් ඒක ජජ් කරන්න හරිද වැරදිද කියලා not given කියලා ලියන්න. Right, now let's see. අපි බලමු එහෙනම් දැන්. First one, sanitizers are more effective than soap and water in killing germs. Sanitizers effective than soap and water. සබන් දාලා අත හොදනවට වඩා. ඒක හරිද? No. Right. No. ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ you better first wash your hands and then apply sanitizers. අත හොදලා ඕනනම් sanitizer. But the best thing is ඡේද කියුනේ sanitizers නෙමේ සබන් දාලා අත හොදන එක තමයි වඩාත් හොඳ කියලා. එහෙනම් මේක false. Right. Second one. The lifetime of the virus is 20 seconds after sanitizer. Sanitizer එක පාවිච්චි කරාම වෛරස් එකේ ජීව කාලය, ඒ කියන්නේ තප්පර 20යිලු. 20ක් වෙනකොට විනාශ වෙනවා. හරි. ඒක කියුණා ඡේදේ නේද? තප්පර 20ක් තුල සම්පූර්ණ විනාශ කරන්න පුළුවන් sanitizer. That's true. Next one, alcohol based sanitizers can be toxic to the skin. Samata toxic වෙන්න පුළුවන්ලු alcohol based. නෑ alcohol based ඒවා toxic වෙන්නේ නැහැ. menthol based කියලා කිව්වේ නේද? එහෙනම් මේක true or false? That is false. වැරදි. Next one, according to the WHO, the soap made of animal fat is more suitable to wash hands. According to WHO වලට අනුව soap made of animal fat, සත්ත්ව fat use කරලා හදන සබන් more suitable වඩා සුදුසුයිලු wash hands අත සෝදන්න. එහෙම එකක් ගැන කියුන්නේ නැහැ ඡේද නේද? එහෙනම් අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් not given කියලා.
එහෙම දෙයක් ගැන කියුන්නේ නැහැ නේද? Next one. Applying sanitizer after washing hands with soap and water is the correct way. නිවැරදි ක්‍රමය. සබන් දාලා අත් හොදලා ඊට පස්සේ තමයි sanitizer use කරන්නේ. ඒක තමයි හරි. That's correct. True. You see, if you understand the text clearly, very well, answering these questions is not a difficult answer. මේ වගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියන එක ඇත්තට අමාරු නෑ නේද? ලේසි. හොඳයි. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගියලා. Question 8. Write a paragraph beginning with the given sentence. This is going to be the last question of the first paper, writing part. Now part B, reading and writing කියලා තිබුණේ. Now reading questions අපි කීපයක් කරා. Then writing question වලට මේක විතරයි ඉන්නේ. Write a paragraph, ඡේදයක් ලියන්න beginning with the given sentence. මෙන්න මේ දීලා තියෙන වාක්‍යයෙන් පටන් අරගෙන. Use about 75 to 100 words. වචන 75 100ක් වගේ පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ. Do not exceed the word limit. Word limit එක 100යි. මේක පන්නන්න බෑ. ඒ කියන්නේ 100ට වඩා ලියන්න එපා. එතකොට ලකුණු අඩු වෙනවා. Do not write more than one paragraph. මොකද මෙතන කියන්නේ write a paragraph. A means one. ඒතර more than one වුණොත් paragraph එකකට වඩා ලිව්වොත් ඔබට අවාසි 10යි. මේ වැරද්ද ගොඩක් ළමයි කරනවා. මතක තියාගන්න. Read the instructions. උපදෙස් හරියට කියවන්න. මේක කියන්නේ write a paragraph. A means one. ඡේදයක් ලියන්න කියන්නේ. ඒතකොට ඡේද දෙකක් ලිව්වොත් අපි paper marking කරනකොට අපිට දෙන උපදෙස් තමයි සියලුම දෙනා එහෙම තමයි කරන්නේ. ඡේද දෙකකින් අපි පළවෙනි එක විතරයි බලලා ලකුණු දෙන්නේ. දෙවෙනි එකට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ දන්නවා මේකේ දැන් ලකුණු 10ක් දෙනවා නම් මේ 10 අපි කෙලින්ම දෙන්නේ නැහැ. මේකේ content language කියලා content maybe 4 marks, language 6 marks. මේ විදිහට තමයි 10 එන්නේ. ඒතකොට content කියන්නේ මේකට අඩංගු මේකට අඩංගු විය යුතු කරුණු ඇතුළත්. ඒතකොට ඡේද දෙකකට දැම්මොත් ඡේද දෙකට ඒ ටික බෙදිලා යනවනේ. ඒතකොට අපි බලන්නේ පළවෙනි ඡේද විතරයි. එහෙනම් ඒකේ තියෙන්නේ content එක බොහොම චුට්ටයි. එහෙනම් මේ ලකුණු කොම ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්නේ අවාසිය වෙනවා. ඊට පස්සේ language බලන්නෙත් එතකොට අපි පළවෙනි ඡේද විතරයි. ඡේද දෙකක් ලිව්වොත් වෙන අවාසිය මම මේ කියන්නේ. එතකොට දෙවෙනි ඡේදේ අපි බලන්නේ. එතකොට මේ language වලටත් ඔබට ලකුණු ලැබෙන්නේ බොහොම අඩුයි. So then follow the instructions. උපදේශ හරියට පිළිපදින්න. Write only one paragraph. Don't write more than 100 words. වචන 100ට වඩා ලියන්නත් එපා. එහෙම කරත් ලකුණු අඩු වෙනවා. It should be in between 75 to 100. වචන 75 100ක් 80ක් 90ක් 95ක් එහෙම වුණාට කමක් නැහැ. Not more than 100, right? Because it gives now even in the instructions. Then now let's see how to write this paragraph. Now I have discussed how to write a paragraph in my previous video. කලින් වීඩියෝ එකේදී මම සම්පූර්ණ මේ ඡේදයක් කොහොමද ගොඩනගා ගන්න කියන එක, how to develop a paragraph, I have described it. මම ඒක කරලා තියෙනවා. You can go back to that video and watch it again and again and get that idea. කොහොමද ඒක කරන එක අදහස ගන්න. මම පොඩ්ඩක් නැවත මතක් කරන්නම්. Now the sentence given here is COVID-19 pandemic brought about a big change in the lifestyle. COVID-19 pandemic එක මේ ව්‍යාසනය brought about a big change in the lifestyle. අපේ ජීවන රටාවේ ලොකු වෙනසක් ඇති කරා. අන්න ඒකෙන් තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. So a paragraph means there is a first sentence, we call it topic sentence. Topic sentence. So ඡේදයට පළවෙනි වාක්‍යයට අපි කියනවා topic sentence කියලා. දැන් රචනාවක් හිම topic මාතෘකාවනේ. ඊට පස්සේ මාතෘකාවට අදාළවනේ පල්ලෙහාන් ලියන්නේ. ඒතකොට ඡේදයක් ගත්තත්
ඒකේ පළවෙනි වාක්‍යයට අපි කියනවා ඒක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. ටොපික් සෙන්ටෙන්ස් එක අපිට දීලා තියෙනවා. ඒක හරි. ඒක මේකෙම පටන් ගන්නවා. Then what is said in the topic sentence you have to support by giving some facts. Then supporting details දෙන්න ඕනේ. Supporting details 1 2 3 4 මේ වගේ කීපයක් කියවෙන්න ඕනේ to support what you said in the topic sentence. මේ topic sentence එකේ කියපු කරුණ තහවුරු කරන්න තවත් අදාළ කරුණු කීපයක් 4ක් 5ක් 6ක් 7ක් කැමති ප්‍රමාණයක් ලියන්න පුළුවන්. And finally concluding sentence. අන්තිමට ලියන්න ඕනේ concluding අවසන් කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හේතුන් නිසා මේ කියන ලද්ද දේ මෙසේ වේ. හරි. ඒ වගේ. Then it is a complete meaningful paragraph. එතකොට මේ ඡේදයේ ලියවිලා තියෙන එකම දෙයක් ගැන විතරයි. නම් මේකේ ලියවෙන්න ඕනේ COVID-19 pandemic brought about a big change. ලොකු වෙනසක් ඇති කරා. මොකටද? about the lifestyle අපේ ජීවන රටාවට. මොකද්ද වෙනස් කරේ? මෙන්න මේ COVID-19 pandemic. ඒතර මෙන්න මේ ගැන තමයි මේ COVID-19 pandemic brought about a big change in the lifestyle. In our lifestyle. ඒක තමයි topic sentence එක ලියනවා. ඊට පස්සේ මොනවද ඇති කරපු changes? Now it made us අපිට ගොඩක් දේවල් ඇති කරානේ මොනවද? අපි දැන් when we associate people we are very careful ප්‍රවේශම් වෙනවා නේද? We learn to wear a mask. We learn to keep our hands clean. And we learn to avoid big gatherings. ලොකු වැඩි පිරිසක් රැස්වීම එකතු වෙලා කරන වැඩ ටිකක් අඩු කරා නේද? ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපේ ජීවිතේට එකතු වුණා. අර පරණ විදියටම නැහැ දැන් පොඩක් ප්‍රවේශම්. ඒතර මේ එකින් එක කියන්න ඕනේ. දේව තමයි සපෝටින් දැන් මේ කියපු දේ සපෝට් කරන්න කරුණු දෙනවා. ඊට පස්සේ concluding sentence එක කියන්නේ එහෙනම් මේ ඉහත කී කරුණ according to the facts mentioned above. according to the facts කියන්නේ කරුණු mentioned above මේ ඉහත කරන කරුණු අනුව it is clear that COVID-19 pandemic brought a big change in the lifestyle. අපේ ජීවන රටාවේ ලොකු වෙනසක් ඇති කර බව මේ තුලින් පැහැදිලි වේ. නම් මේ ඔබ පළවෙනි කලින් කියපු දේම නැවත තහවුරු කරනවා මෙතනදී. What you said in the first sentence. So then whole paragraph is discussing only one topic. That is COVID-19 pandemic and the change that it made our life. Right. So then I'm not going to write the paragraph because now just copying my paragraph is not the correct way because I have guided you enough in a separate video how to write a paragraph, how to develop a paragraph. ඡේදයක් කොහොමද ගොඩනගා ගන්න කියන මම මේක වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා ඒක බලන්න. දැන් එතනක් කිව්වා මම නැවතත් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දුන්නා. එහෙනම් මෙතන මේ ඡේදය ලියන්නේ කොහොමද කියන එක. I'm telling once again this is the topic sentence මෙන්න ඒක දීලා තියෙනවා මේක ලියන්න මේකින්නේ පටන් අරගන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතනම ලියාගෙන ගියන් හරියි. ඊට පස්සේ මේ කියපු දේවල් ටික තහවුරු කරන්න කරුණු දාන්න. මොනවද අපේ ඇති වුණු changes in our lifestyle අපේ ජීවන රටාවේ ඇතිවෙච්ච වෙනස්කම් COVID-19 නිසා කරුණු කීපයක් ඇතුල් කරන්න. ඊට පස්සේ අවසානයේ conclude කරන්න අවසන් කරන්න මේ ඉහත කරුණ අනුව අපිට පැහැදිලි වඩාත් පැහැදිලි COVID-19 pandemic changed our lifestyle a lot. Right. So then if you can write in that way, make sure please write only one paragraph. එක ඡේදයයි ලියන්නේ ඡේද දෙකක් ලියන්න එපා. So if you can write like that, definitely you can get this full mark. මේ සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න පුළුවන්. And make sure that you do not do any grammar mistake in your sentence. ඔබේ වාක්‍යවල grammar එහෙම වැරදි තිබුණොත් ඔන්න මේ ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන්. Right. I think now it is very clear
I hope that you can write this paragraph. Please write this alone, and make sure that you write about 75 to 100 words. Don't exceed that number. 75 to 100 means when you write about 10 sentences, if you write one sentence, there are at least 8, 9, 10 words. No? වචන එක වාක්‍යයක 8ක් 10ක් වගේ තියෙනවානේ. වචන 8ක් තිබුණත් වාක්‍ය 10ක් ලියනකොට වචන 80ක්. හරියට ඒ සීමාවට ඇවිල්ලා. එක වාක්‍යයක වචන 10ක් තිබුණොත් වාක්‍ය 10ක් ලියනකොට වචන 100ක්. හොඳට මතක තියාගන්න හැබැයි වචන 100ට වඩා ලියන්නත් එපා. ඡේද දෙකක් ලියන්නත් එපා. So then now I have given enough instructions. I have given facts. කරුණු දුන්නා මම. Now what you have to do is please write this paragraph and show it to your teacher. මේ ඡේදය ලියලා ඔබේ ටීචර්ට පෙන්නන්න. And ask him or her to give you marks. And practice like this. Practice, practice, practice. Practice makes you perfect. ගොඩක් මේ වගේ practice කරොත් මේ ඔබ සාර්ථකව විභාගෙදි උත්තර ලියයි. Then with that we have completed discussing all the questions in the first paper. First paper එකට අදාළ සියලුම කරුණු අපි සාකච්ඡා කරලා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කළා අවසానයි. So I hope to meet you to discuss the second paper of this paper in my next video. Until then, please everybody try to practice all these things what I said and be ready to answer your paper well in future. Let's meet again with the second paper in my next video. Until then, have a nice time. Bye-bye. To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.